Greetings, leaders from all across the world. Change Radio brings you a special program to mark the beginning of 2021. A lot of people are wondering what this year has in store for Zimbabweans. Change Radio has spoke to many Zimbabweans across the political divide and from across the world. Here's what Eric Gono from MDC Alliance Youth Assembly said. Greetings and Happy New Year to all listeners of Change Radio. It's refreshing to know that we now have a platform where we get proper information. For so many years, we've been fed propaganda by the regime. So the coming on board of Change Radio to free the airwaves has brought a ray of light towards the independence of our generation. Now, 2020 has been a very difficult, a very painful and a stressful year. In so many senses, we've seen the regime tried so hard to close the democratic space. We saw some very painful instances where our leaders were abducted, tortured, dehumanized, and all. We have seen the regime trying to use state apparatus to kill democracy in Zimbabwe. We've seen how they've tried to vanquish the MDC as led by Advocate Nelson Chamisa. But you see, nothing can change the idea of time has come. Nelson Chamisa is a generational idea, and we as young people are not moved. We are here to stay. We are here to make sure that we liberate ourselves. We are here to make sure that we see a new Zimbabwe during our generation. But 2021 then comes in as a challenge to us young people, not to just talk of change, but to be pragmatic about it. So as young people, 2021 should be a year that we go on the ground to mobilize. We're in the process of running our 1 million campaign for new votes as young people. I hope that it is going to be a campaign whereby we go on the ground and be practical about it. When we talk about change, we should be talking about things that we can do and evaluate. So 2021 should be a year that is young people, because demographically, the statistics of Zimbabwe show that we are the majority. It must also reflect on how this country is governed. We've seen for so many years, as young people, decisions are being made by people with time is closer to ending. But as young people, it's a challenge that we must take on board ourselves and make sure that we liberate ourselves and make sure that when we talk about change, we talk about things that we are putting a contribution to. So as young people, I think 2021 should be the year that we lay the foundation to what we want to see in the future as our government. 2021 should be a year that we as young people make sure that change becomes inevitable. We are the ones that are suffering, we are the ones that should be taking a leading role. So I'm challenging all young people. Let's go on the ground. Let's be practical. Let's be pragmatic about change. Nelson Chamisa is the leader, and we are the people that are going to make sure that ZANU-PF's reign ends before they continue to ruin our lives like they have done over the past 40 years. Have a good year, Zimbabwe. Thank you. Let's also hear what Ranganayi Mutingwende, a member of the MDC Alliance National Executive Committee, said. 2020 gore ranga rakaoma zvikuru kune vana veZimbabwe. Tarisiro yedu ndeyekuti pamwe matakuenda muzvingaita nani. 2020 gore rakatambudza vanhu vakawanda. Vamwe vakashayiwa zvekudya, vamwe vakatambura nekufirwa nehama muzvipatara, mishonga hamuna, vamwe vakatambura zvikoro kwakusina. Nekuda kwechirwere chakazouyawo icho vanhu vazhinji vakatambura. Yezvinezvi even zvikafu mudzimba manga musina, vanhu vanga vakaremerwa, mari dzacho hadzitengi, nyange ukaitirwa inoperera mufoni, inoperera mukadhi, mabhenge echibatawo mapesendeji awo. Gore ranga rakaoma. Saka regai tione matakupindawo. Asi vana veZimbabwe vatambudzika. Nyika isina maindastry,
nyika isina peinoti apa inogadzira chayo cheinoti ichi ndechemunyika mayo kuti zvese zvinongobva kune dzimwe nyika papakarema. Dai Mwari angonzwa kuchema kwana yaZimbabwe pamwe zvaita nane. Mvura mamusina, vanhu vaitambura, vaita mvura dzekutenga. Iye zvino mukatarisa marodzi edu ashata, haasisiri marodzi aparara. Mukatarisa iko zvino zvinhu zvakawanda zvakaitika zvekuti vanhu vaisungwa, vanhu vaitambudzwa vasina mhosva vachipinzwa mumajere, nanhasi varimo. Unongoona kuti nyika yanga yakatambudzwa. Asi dai vamunangagwe vanzwawo kuchema kwevanhu. Nyika hairarami nekuva makorokoza. Kuti nyika yese inoita makorokoza napurezidendi anoita mukorokoza, nyika yakaremerwa. Ameno, regai tione. Asi tiri kurwadziwa. Totarisira hedu 2021 kuti dai kana iwo hurumende iyoyi dai yataurawo naachamisa, vaona kuti vangafamba sei, kwete mahumbwe atiri kuona avakuti nzora yechi zvishandiri. Ndatenda hangu. Change Radio also sought a comment from MDC A North America province, Mr Tawanda Dzvokora, who said 2021 must be a year of action and unity. Thank you, Change Radio, and thank you for all the great work that you are doing, trying to educate, give information to communities in Zimbabwe and Zimbabweans around the world. My New Year message to Zimbabweans, as you asked, is that let's make this a year of action and a year of unity. First of all, we need to come together as Zimbabweans. Let's find each other as Zimbabweans and come together. And the foundation to that was well laid by President Advocate Nelson Chamisa when he spoke about the BBI initiative, Breaking Barriers Initiative. Let's put that into use. Let's implement that. There are people, there are Zimbabweans who are not necessarily MDC Alliance, but they want to see Zimbabwe free. I have so many of those Zimbabweans, and I've worked with so many of those Zimbabweans. Let's bring them in the fold. There are Zimbabweans from other political parties as well that believe that we need to have change in Zimbabwe. Let's work with them. And this might not be popular, but I can tell you it's the truth, and I'll say it. There are Zimbabweans within ZANU-PF that are not happy with the way things are in Zimbabwe. Let's bring them on board and work together as Zimbabweans and fight for a new Zimbabwe and fight for a better Zimbabwe. Look at the way people are dying. People are dying with millions and millions of dollars in their closets because there's nothing in the hospitals. You can have millions, you can be driving Lamborghinis, but there's nothing in our hospitals. We have a broken down health system. Everything is broken down. You are driving a Lamborghini, yes, but look at the state of the roads. You have the money, yes, but you have to go to South Africa to buy essentials. We cannot have and we cannot continue to be in this situation. And there is no one who is going to do it for us. Che Guevara says there are no liberators in this world. Liberators do not exist. So let's not look at individuals to come and liberate us. Let's not ask what President Chamisa is doing or what Honorable Tendai Biti is doing or what Honorable
Kore is doing. Let's not wait for anyone. Let's not wait for Jacob Ngaruvume to do it for us. Let's not wait for Hopo Chungono. Let's not wait for anyone. The people liberate themselves. Let's come together as Zimbabweans and do this. If it is an uprising, it has to be done and made possible by Zimbabweans. It is us who get in the streets. And if you can't get in the street, you're in Germany, you're in America, you're somewhere. Make sure that when you're asked to contribute something, contribute something. There's no struggle that moves without resources. Yes, we might talk of what do we need money for in a demonstration. There are a lot of things that go into organizing a demonstration. It's not organic. Everything has to be choreographed. People have to be phoned. People have to be talked to. And we have to understand that as Zimbabweans. What I'm just trying to say is we all have a role to play. Whether you are inside Zimbabwe or you're outside Zimbabwe, we are equal partners in this struggle. Let everyone play their role. Let's not be people who ask, what are they doing? What are they doing? What are you doing yourself? Let's make this a year of action. But it begins with us uniting and finding each other and coming together as Zimbabweans and fighting this regime. It needs to go. Let's finish this struggle. Thank you, Change Radio. Here's what Mr Dzvokora, an MDC Alliance youth leader, had to say. Zita rangu ndetwa Mr Dzvokora. Ndiri muyuthi anomirira vechidiki. Ndiri secretary for mines muZimbabwe yese mayuthi. Gore ra 2020 ranga riri gore rakaomarara zvikuru sei. Vazhinji vedu vainhunga svosve nemuromo. Tiri kutarisira kuti gore ra 2021 bato reMDC richange rakasimba, rakazvimiririra, richiteedzera zvido zvevanhu pasina kana kumbunyikidzwa nekukambena zvakasimba kuti 2023 parichazosvika pamaelection apa MDC inenge yaane masapoti anosvika kana 3 million vachitsigira vaNelson Chamisa. Tichazama patinogona napo sebandiko rechiyuthi kuti tirecruite vechidiki kuti vagozovhotera MDC Alliance inotumirwa naAdvocate Nelson Chamisa muna 2023. Ndatenda hangu. A Harare woman had this to say on COVID-19. As we enter 2021, she painted a very gloomy picture, telling Zimbabweans that we are on our own. Hi, ladies. Morning. How are you? Please be careful. COVID is upon us and is killing people. I had a very traumatic experience last night. As of last night, there is no ventilator that is free in Harare. I have a relative who is sick, extremely sick, in ICU and requires a ventilator. He is COVID-19 positive. I drove throughout town, all the hospitals that are taking COVID-19 patients. They didn't have a ventilator. I went to St. Anne's. They are not even taking patients. You get there by the gate. No one even attends to you. Only the guard comes and says, no, if you want to get in, you have to call the doctors. There are 2 numbers of doctors that you need to call. Up until now, the doctors are not picking their calls. So we made the U-turn. We went to Arundel Hospital. Arundel Hospital, they are full to capacity. They had to extend another wing to cater for COVID-19 patients, but there's no walk-in. You have to be referred somehow through the government, and only the guard, as in security guard, entertained us, is the one who was telling me that things are very bad. People are dying. And so many people are being turned away. And for you to be treated at Arundel Hospital, somehow you have to be linked to people in government. And it's that bad. I went to health point. All the 2 health points, they were full to capacity. They didn't have a ventilator. Trauma Borodov is not taking COVID-19 patients. I went to Pararanyatwa. They said, yes, they have a ventilator, but they have no nurses. So they cannot take
our relatives. So please, guys, we are on our own. Be careful. Let's make sure our children, our family members, our relatives are safe. Munhu ari kubatwa neCOVID hakutorina kokuenda. Hapana paunoita walk in uchiti ndauya ndiri kurwara neCOVID and hapana paunorefiwa. Zvese takazvitraya zvokundifonera maambulensi auya dididi vaitokudza kuti kana munhu achida ventilator hapana kwatinokwanisa kumuendesa. So please be careful. My relative are admitted pa-avenues mu-ICU, but pa-avenues pacha patorina ventilator yokutreata ma-COVID patients. So please, guys, I'm begging, be careful. COVID-19 iri kuuraya vanhu and the cases are higher than what we think. Please, thank you. Our correspondent in Botswana captured this opinion from MDC Alliance supporters. Mamukasema chinja nerudo indofara muno muchakavamvura ndodzirungo naye, but tinoramba tichitenda Mwari nekuti tabuda mugore ra 2020 ranga rine zvirwere kuafektwa mushanduko wana komichi wanani wachingopanduka ipapo, but isu takaramba takakubatirira ipapo pana kupresident Chamisa. So ndonamata kuna Mwari kuti dai taramba takabatana, taramba taka-increase number dzese musangano, but nezita raJesu tinobudirira. Another MDC Alliance supporter in Botswana had this to say. Mamirira aita musangano akutoda kuti vanhu vabatane kwese nekwese, hatichada madivisions. Madivisions ndo ari kukonzera kuti ZANU-PF irambe iri papower. Kana tiri muBotswana muno matisi mumusha medu, let's not get comforted. Ngatigadzirise kwedu. Ona even iwo Botswana mwana ane 20 years anopiwa loan yekuti avake imba, mwana ane 20 years anopiwa mari yekuti aite business. But kuZimbabwe tinongozvionera kuZANU-PF chete, vana Mnangagwa vachingobudirira vachiita sei. Iwe ichanzi yeduwo iyoyo. Tikaisa President Chamisa pana 2023 munoona zvinhu zvese zvichichinja. Hatichada kuramba tichingoramba takangoita mafudza mombe, takangoita isusu tichingoketa mamedhi tichiklina zvinhu zvavanhu. Aiwa, hande kweduwo tinoitawo zvekuita vamwe muno mukaupenyu kari kuita vanhu muno matisi kanitofadzawo. Eso muzati kukaenda mumabhodhamu isusu totongosidelinewa toendeswa uku neuku. And here's what Munyaradzi Rimbi, an MDC Alliance supporter, had to say. Rusesa mhuri yeZimbabwe, bizo rangu ndinoitwa Munyaradzi Rimbi. Ndiri Secretary General wemayouth Manicaland Province MDC Alliance. Gore ra 2020 kwandiri ranga rakandiomera. Tarisa nyaya yekuti kwakauya chirwere cheCOVID-19 tisingafungiri. Kwauya zvakare COVID-19 judgment yeZANU-PF yaisimudzira vana Thokozani Kupe nana Monzora chida kuedza kuparadza musangano wedu. Asi chiro chinotirwadza yaambo semhuri yeMDC Alliance kuti takakwanisa kudzingirwa ma-MPs edu, tikadzingirwa makansela edu akati wandei. Asi takaramba takagwinya semusangano. 2020 kwandiri igore rainga rairwadza, igore rainga rakashata, igore rainga rakapata. Takadhibana nevanhu vakawanda yaambo vakarohwa neZANU-PF, kusanganisira vana Joana Mamombe Trio, kusungwa kwakanyanya zvisingaiti, mayuthi edu mazhinji nevatungamiriri vedu veMDC Alliance vakasungwa. Vanhu vanoreketawo ndakatombochaiwawo ngeZANU-PF. Asi takaramba takagwinya, takaita vanhu vakafa vakawanda party kwedu kweexecutive nenational council. May their souls rest in peace. Ndakaningira 2021 ndinoona riri gore rekukunda, ndinoona riri gore rekuti MDC Alliance tichakombidza nyika yeshe kuti tisitega tinogona kupisa ZANU-PF. Tichati gwinyei, takapuwe simba rakati wandei rekuti panotanga 2021 unowu kusvika apere tichaema kuti vanhu vazive chokwadi chekuti vaChamisa ndo vanoenda kuState House. Mashuma tinobonga, Mwari ngavamuitire zvakanaka. In Mutare, Zimbabwe, Mr Solomon Masuka had this to say. Zita ndinoitwa Solomon T. Masuka, ndiri kuno kwa Mutare kuManicaland Province. Gore ra 2020 igore rakanga richirema zvikuru. Tikatarisa tinoona kuti mari yedu chaiyo munyika yanga isina kudzikama, zvokuti vanhu vaigona kungochaja zvinhu mitengo yavada.
zvoremera vatengi kuti vatenge zvinhu zvavangada zvatingati mabasic commodities nokuda kwekudhura kwazvaita mitengo ichingeita chamuramba mhuru ichikwira. Tikatarisa muzvipatara medu makanga musina mishonga zvokuti vanhu vaisvika pakutofa nokushayikwa kwemishonga muzvipatara. Vana mukoti tinoona kuti vakanga vachiratidzira nguva dzakawanda nokuda kwenyunyuto maererano nemihoro yavaiwana. Totarirawo zvakare mune zvedzidzo, vana vechikoro vakarasikirwa nedzidzo zvakanyanya, varayiridzi vachiratidzira nokuda kwemihoro yavaiwana. Kozoti zvakare takasangana nechirwere cheCovid-19 chakadzosesa kumashure zvikuru upfumi hwenyika. Kunyanya takatarisa kunoku kwaMutare kunova iko kumuganho hwenyika yeMozambique, vanhu vazhinji vairarama nokuinda kunze vachindotengesa zvinhu uye nekutenga. Asi nokuda kwechirwere ichechi tinoona kuti vanhu vazhinji havana kukwanisa kunge vachiita mabasa avo ezuva nezuva, izvo zvakadzosera vanhu kumashure pararamo yavo. Mugore rinotevera tinotarisira kuti dai makambani akawanda achivhurwa munyika, izvo zvinobatsira kuti vanhu vawane mabasa. Zvakarewo mari yedu inokwanisa kuva nesimba nekuti tinenge tava nezvinhu zvokunge tichitengesa kunze. Zvakarewo tinotarisirawo kuti mari yevashandi inge ichivandudzwa, izvo zvinoita kuti vanhu vasanyanya kuramba vachiratidzira. Zvinozobatsirawo kuti kana iri dzidzo, vanhu vanowana dzidzo yakakwana nokuti varayiridzi vanenge vachidzidzira vakasununguka. Muzvipatara tinotarisira kuti dai manga maitawo mishonga yakakwana inoita kuti varwere vakwanise kunge vachirapwa nenguva uye nemishonga yavanenge vachitarisa kuti vachirapwa nayo kuti vararame. Tinotenda zvikuru. Ndini Solomon Tagarofa, ndiri kwaMutare. We also spoke to several MDC Alliance supporters in South Africa. Mr. Chirandu, an MDC Alliance supporter, had this to say. Magadi Change Radio indoitwa Chirandu ndiri paKZN apo. Yangoda zvangu kutaura mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Zanu yamunangarwa zanu iri kushandisa korona kudzvanyirira vanhu muZimbabwe. Dai yamira kuita izvozvo kana ichida kuti nyika inake. 2020 gore ranga rakaoma zvachose, haina kana kuda kupa mukana bato reMDC Alliance kuti riite mademonstration, riite misangano yaro vachinyepedzera korona. Vari divi rimwe chete chavanoda ivo kutsigira bato rana Kupe nana Monzora. Asi chandinoziva hakusiko kutora chaunga, kunyange vakanyima mari dzinopiwa mamwe mapati yakapiwa vana Kupe vakanyima MDC Alliance, hakusiko kuiuraya. Chaanofana kuziva munangarwa ndechekuti haana chaunga, haana ruzhinji, asi unodzvanyirira ruzhinji. Dai apa vanhu kodzero dzavo vaita zvavanoda mukati menyika yeZimbabwe, kwete kuti wademonstrata unofira mujere, wadai anofira mujere. 2020 ranga riri gore rakaoma, kwakafa vanhu vazhinji veMDC Alliance. Asi tinoti simbai vanhu veMDC Alliance, simbai, tinemi isu vatsigiri venyu, tinoramba takamira nemi. Simbai vachamisa, simbai vabiti, simbai vasikala, simbai vaNcuve naMaikore nemamwe maleaders ose andisina kudoma nemazita. Rambai makasimba. Ndichirandu paKZN apa paSouth Africa, zvinhu hazvinatumirira zvakanaka kuno. Mr. Maringa Pasi also expressed his concerns. Right, uno ndi Maringa Pasi wakomana 2020 ka igore ranga rakaoma wakomana. Kuoma muomero waro zvichikonzerwa nepolitics dzenyika wakomana. Tikatarisa kusunga kwakaita vanhu vanga vasina mhosva vachizobudiswa, kurambirwa mabheil, kushayikirwa nevarwiri vekodzero dzevanhu, nekusungwa kwevanhu vanenge vachimpunyikidzwa. Tinongoona zhara pamusoro pezvo. 2020 gore ranga rakaoma. Taingoshuvira kuti 2021 yaita a complete change from what was taking place in 2020. Vakomana tinorwadziwa wakomana, dei zvinhu zvanaka, tinongoti zvinhu zvanaka, industry yasanda 5 half, saka tinoda kuti zvisanzeke.
Mr. Maringapasi also added these comments. Vakomana varume hama ZANU-PF ngaisatitira mashura yakaita muna 2020 vaudze vagadzire zvinhu toshira 2021 yakanaka zvavakaita zvese zvakashata takazviona asi vaudze vaite zvinhu zvakanakawo tinongomba kuti dei Mwari apindira abvisa muroi mukuru anonzi ZANU-PF ndini Maringapasi. Mr. Chilufya made this comment. Indoitwa Mr. Chilufya, Peter Chilufya, ndiri pamhondorongeza apa paTESA apa. 2020 was tough year. Papakaipa nokuti uri kuona kuti mararamiro aita vanhu zvinhu zvavo zvakaoma, corona yakazouya zvikawedzerawo nemamita akaita nyika yedu. Saka tinongotarisirawo kuti pagore ra2021 apa haveno asi leadership yemaleadership yedu unoona zvinhu zvazvo zvakangooma asi tiri kutarisirawo zvakanaka kudai zvangorongekawo munyika medu. Zvinhu zvafamba zvakanaka nokuti nyika yacho yakunetsa kurarama. Vanhu vese angove mavhenda, mabasa achawanike, vafana vese vakudzidza izvino hapana chichabuda. Saka tinongotarisira kuti dai mapato ese aya dai angounganidza chitemo chavo vari kumusoro dai vateererawo vari pazasi kuti zvinhu zvifambe, kwete kuramba vachiita uvhimbindoko ngoti zvinhu zviri raiti munyika but pasina chatiri kuona chakanaka. Zvangove bata murefu bata mupfupi ndo zvangovemo munyika munomu, saka pakaipa. Tinongotarisirawo kuti hamene kuda pamwe zvichaitawo but zvakaoma chaizvo chaizvo. We also spoke to Mr. Royal from Johannesburg, South Africa. Good morning. My name is Royal President from Eastrand in Joburg. What is happening in Zimbabwe is a sobering thought. We need to change this government. Otherwise we are going nowhere. Everything is being dilapidated, is going down. Everything which we have been fought for, which we had fought for some time. Education, now I heard that they are going to change the constitution because of the new Monzora, MDCT and the ZANU-PF amalgamating coming together. Please, man, can we have another way? Can Mr. Chamisa come and tell us what to do? Here's a comment from Isaac Sitole, who is from Chipinge but is currently living in South Africa. Mangwana akanaka pa Change Radio. Toda kuti happy new year kune vateereri vese venepfenyuro yeChange Radio. Nepfenyuro inobata zvose zvakakosha kuti zvinzwikwe nevana veZimbabwe, isina rusarura, isingapatsanuri kuti dzinhau idzi dzinofanira kunzwikwa, idzi hadzifaniri kunzwikwa, inotaura zvese ichibudisa zvese pachena. Zita rangu ndinonzi Isaac Sitole. Ndinogara kuChipinge but pari zvino ndiri kuno kuSouth Africa. Ndoda kuti ndibobata zvishoma pamusoro pegore ra2020. Gore ra2020 rakanga riri gore rairwadza. Takatarisa musangano wedu weMDC Alliance, takatarisa zvakare nyika yedu yeZimbabwe. Tinoona kuti tiri mumusangano rakava gore kumbunyikidzwa kwekodzero dzavana vemusangano weMDC Alliance dzokuvhota kubudikidza nokudzingwa kwakaitwa maMPs nemaCouncillors. Tinoona zvakare kumbunyikidzwa kwemusangano wedu kubudikidza nokubirwa mari yaiuya nekuda kwePolitical Party Finance Act iyo yakabiwa ndivana Monzora. Tinoona zvakare kuti rakava gore rairwadza mushure mokushaikirwa nagogo vedu pamwe chete nevazhinji maMPs nemaCouncillors, vamwe vachifa nokushungurudzwa, vamwe vachifa nezvirwere zvemadepression aikonzereswa neZANU-PF. Saka tinoenda kuona kuti gore ra2020 rakanga riri gore rairwadza. Tochipinda muna 2021 ndiri kuona sekuti igore richange riri right patakatarisana nekuti tine zvizhinji zvatowo muprogram like 1 million new votes launch ndinoona ichibudira zvakanyanya. Saka ndoda kuti nditi kune vazhinji igore rakanaka. An MDC Alliance supporter in South Africa who goes by the name Fa had this comment. Okay, yeah. Regai titi gore rino ra2020 rakatiomera. Takasangana nematambudziko akati wandei. Toti dambudziko reCovid-19 iri kutaurwa iyi. Toti zvedu tumupengo iri.
asi chishamiso ngechekuti hurumende yamunangagwai hapana chairi kumbobatsira kana kuti tizwe kuti wakabatsira kuti kune chakabatsirwa hakuna. Totizve dambudziko rekuti vana muzvikoro vari kungoenda muzvikoro kunyanya-nyanya, hakuna masanitizer, hakuna maface mask. Vamwe hatisi kukwanisa kuafodha kuti titenge zvinhu izvozvo. Toti mari dzacho hadzisi kubatika, chikafu chaicho chiri kunetsa. Saka zvinhu hazvina kutombomira mushe, hapana chakambomira zvakanaka. Tingangoti munyika medu ngatingoti hamuna hurumende, hamutorina hurumende, nekuti hurumende yacho hatina kuona chayakambobatsira. Vanhu vari kutofa zvinezvi, vari kutonyanya kufa ngeCovid iyoyo, asi hatina kumboona pakambonzi hurumende yakapindira. Mafashamo ari kutaurwa iyayo, ndingangoti idambudziko rakatopinda. Hatina kumbozwa kana kuti kune rubatsiro rwakaendako ba. Kundozwa badzi kundoti kuri kuya dutu mupengo, asi hapana kana chibatsiro chatakambowana. Saka vanhu dai zvaibvira, tapa chitanda kuna Chamisa ndiye ane chitanda, ndiye ane matomu, ndiye anotozvikwanisa. Nekuti ndiri kutaura kudaro, zvose vanenge vachindoti chandoshata ndichamisa, chandoshata ndichamisa, chandoshata ndichamisa. Kana wachiziva kuti Chamisa ndiye ane simba, ngavamupe simba racho. Tatambudzika nenzara, tiri kuno tiri kutambura, mabasa akapera, hatina kana chekubata, tiri kuno takandogara. Saka ipapapo handifungi kuti kune hurumende yeZimbabwe iri kumbotizwa. Saka tiri kuti chimuti ngawape Chamisa, nekuti vari kutaura kuti zvese ndichamisa hamisa. Ya, ndini ndiri kutaura ndiri muKauteni, Johannesburg, Eldorado Park. And to conclude the special program, here's a statement by Ms. Grace Sharewanashe. Masera sei. Ini ndinonzi Grace Sharewanashe, ndiri kuno kuSouth Africa. Ini maonero andinozviita pamatamburiro atinoita sevana veZimbabwe. Dei vakuru vedu vachizoziva kuzotambura kwavanoita nguva yose iyo apa vambonyengedzwa netumbeu netufetereza tunodirirwana mumakapu tusina kwatunosvika. Vana veZimbabwe tiri kutambura. Tiri kugara mumasango, chido chokutogara kumusha chaicho tinacho. Asi nekuda kwehurumende yedu tinoramba tichingotambura. Tikatarisa zvakaitika kuna Tokwe Mukosi, vanhu vakafa. Zvikapera zvakadaro. Cyclone idai yakauraya vanhu. Nyika dzekunze dzikapindira, mari ikatorwa nehurumende ikafa yakadodha. Ichinzi ivake dzimba, masemende vakagovana vega. Sekegurani kwandinobva ini. Vakatora masemende aya, vakatora vakagovana vega, vakanga vawirwa nedzimba, vakapiwa nhumbi dzemumabhero. Ndisingazivi kuti nhumbi dzinobatsira kuvaka imba here kana kuita sei. Vana veZimbabwe tiri kutambura. Dai taita muono mumwe wekuchinja kuti uone kuti kutambura kwandiri kuita inini nhasi uno, nomwana wangu uchatambura zvakadaro, kana nomuzukuru wangu uchatambura zvakadaro. Saka tichazovei tiri musango tichingobatwa senhapwa. Vana veZimbabwe tiri kutambura. Ngatidzidzisei kana vabereki vedu chaivo kuti mbeu yavanopihwa iyoyo nefetereza iya, vachirwirana vachisundidzirana mumakiu ekupiwa chikapu chefetereza chisingakwana kana malaini maviri. Ipo paya zvikanzi tokupai raisi, wopiwa chikapu cheraisi, apa iwo nevazukuru 10 kana kuti 2 kana 3 zvavo vanokwana here?